Coffee empty. Hallo meine Lieben. Hey guys. I'm very spontaneous at the moment. Momentan bin ich hier äußerst spontan, wie ihr merkt. Herzlich willkommen. Happy Saturday to everybody. Ich wünsche euch einen super schönen Samstag. Ich hoffe, ihr genießt das schöne Wetter. I hope the weather is as nice where you are as it is over here. We have beautiful sunshine and it's springy day. Hi Pia! Schön, dass du so spontan dabei bist. Freue ich mich. Hallo in die schöne Schweiz. Hallo Vera. Ja, hallo. Schön. Ich hole gerade mal meinen Kaffee. Den habe ich nicht vergessen. Von lauter Spontanität. Ohne Kaffee, wisst ihr, geht bei mir gar nichts. So. Oh, hi Sharon. Hi to Virginia. Oh, what's the time over there? It's early in the morning. Oh, are you an early bird? It is about 1:30, almost 1:30 p.m. over here in Germany. So welcome, welcome. Sabine, grüß dich. Okay, wir sind heute wieder ein bisschen Englisch-Deutsch hin und her. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Hi Patty. Kaiserslautern, schön. Okay, guys, for those who don't know me, my name is Angela. I'm the owner and creative energy from Elfen und Helden. I'm a Dixie Belle Elite retailer over here in Frankfurt in Germany. Also the German distribution for Dixie Belle and for Would You Band and for Grace and Design for Europe. Welcome to my spontaneous life. If you have questions, leave them in the comments. I will answer those either straight away or later on. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Angela von Elfen und Helden, hier in Frankfurt in Deutschland, Elitehändlerin für Dixie Belle, ebenfalls die Distribution für Dixie Belle für Deutschland und für Would You Band für Deutschland und für Grace on Design für Europa. So, wir haben ein neues Projekt in der Mangel. Wenn ihr dazu schaltet, einfach mal Hallo sagen, von wo ihr zuschaut. If you join me, just say hi to me and just let me know where you're watching from. So we are starting a new project. This is already prepared. I've got to be careful because I have the paints already standing on the top. You can see underneath, I'm going to show you. Can you see that darkish brown wood? So this is old table, dark wood, bleeder. Absolute bleeder. So apparently all the projects I'm having lately are bleeders. Hallo Kerstin. Dein Tischchen. So. Also ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, alle Projekte, die ich hier aktuell bei uns in der Mangel habe, das sind alles Bluter. Und ebenfalls dieses Tischchen, ich habe schon gerade gezeigt, ihr habt gesehen, unten drunter dieses dunkle Holz und beim Reinigen irgendwann, was da rauskommt, ist dann auch kein Schmutz mehr, sondern sind tatsächlich die Holzinhaltsstoffe. Also das heißt, den habe ich vorbehandelt mit Boss in Grau. Ist aktuell mein Favorit, weil alle Farben, die du drüber machst, decken einfach sensationell. I've used Boss in Grey, stain and smell blocker from Dixie Belle in grey. It's my favorite stain blocker at the moment because every color you put on top, the coverage is just amazing. So this is a great preparation for your pieces. So chalk mineral paints by Dixie Belle, VOC free, no harming ingredients, so they're really easy to use, and you can usually start painting straight away on your wood. But if you work with lighter colors and you have a bleeder, I would recommend a stain blocker. Dixie Belle Farben, keine flüchtigen Inhaltsstoffe und so weiter, auf Kreidemineralbasis. Ihr könnt normalerweise direkt auf Holz, wenn es gesäubert ist, anfangen zu streichen. Aber wie gesagt, wenn das ein Bluter ist oder so, dann empfehle ich halt auf jeden Fall einen Sperrgrund vorher aufzutragen. Und das ist wie gesagt halt hier unser Boss. Cheers, Coffee. So, an die Seite. Okay. So, das ist wieder ein Projekt von meiner lieben Freundin, von der lieben Kerstin Boswa.
Bonjour, Michelle. I'm not used to do my lives in the middle of the day. So welcome, welcome. So this piece is going to go into the new house from her. It's like pretty open, and she already has this. You remember that dresser we made in pure ocean, mainly pure ocean for her, which is like the eye catcher in the whole patio room. The patio goes into the living room, so you can basically see everything through. It's like an old beautiful house. And Patty, yeah, Patty, are you German or English? I'm just a little like Kings. And Patty, you are joining from Kaiserslautern. Okay, that's in German. Yeah, I can send you the link. I'll do that later. Yeah. Okay, so this piece is going to be in an area where the sun is pretty. Okay, Patty, just let me know if I shall communicate with you in English or in German. So that's so I know where to go. Where was it? Okay. This is going to stand in an area where the sun is going to hit pretty much. So I'm going to use, also for not taking away too much attention from the other piece in the living room, I'm going to use a little calmer colors, but still we're going to go into the blue area. As I said, the other one was painted in pure ocean, which is this color. And today we are just laying the base. The base, I'm going to have an idea in my head, and we'll see which direction is going to go. So for the base, we're just going to do the base. There's going to be some blending. I have some stripes in my head. I have a trim from Wood Band. This is a trim 33, which just look how pretty that is. That trim, which I just want to have like on the top here around to line, but this is going to be applied right at the end, not at the beginning as I usually do it, right at the end. And the base, I'm going to lighten the color a little bit up. I'm going to use Dixie Belle Blue, and I'm going to lighten it up with Haint Blue. So to get a little, okay, Patty, thank you. No problem. This live is going to be jump back and forth, so if you have questions, just put it in the comments, and I'm happy to help. So, also wie gesagt, diese türkise Kommode, die ich für sie gemacht habe, das ist ein altes Fachwerkhaus, wo das steht, und das ist alles sehr offen, auch vom Eingangsbereich her. Und ich möchte nicht so viel Aufmerksamkeit von dieser Kommode wegnehmen. Plus, das Teil steht in einem Bereich, der sonnengeflutet ist. Ja, also deswegen. Also wir fangen mit einer etwas helleren Farbe an. Ich werde obendrauf so ein bisschen Blending auch machen. Ich habe Streifen im Kopf. Den Trim, den ich gerade gezeigt habe, der Trim 33, wird zum Schluss installiert. Der kommt hier oben hin. Ja, also wie gesagt, viele Ideen, und wir schauen mal, wohin die Reise führt. Und heute fangen wir erstmal nur mit der Basis an. Nichts Spektakuläres. Wir mischen uns diese zwei Farben, Dixie Belle Blue und Haint Blue, um das ein bisschen heller zu machen. Ja, das ist die Grundidee. Jetzt muss ich gerade mal was mischen. Achtung. Genau. So. Und ich habe hier, das ist ein Paper Plate, ein Papiertellerchen. Und ich tue den mittlerweile, weil ich die Farbe danach, was übrig ist, im Kühlschrank aufbewahre, eine Plastiktüte drüber, damit beim Mischen und so weiter sich das Papier nicht löst. Das ist mir vorher schon mal passiert. Und deswegen mache ich das mittlerweile anders. I'm using a plastic bag over that paper plate because what happened to me before, I'm keeping the paint for the second base in the fridge, and that paper, started to get soft and stuff like that from that plate, and I had all those paper things in there. So I'm putting in a plastic bag and putting the paint on top, so that's from that way.
I'm going to mix the paint roughly how I would like to have it. Chalk and roll paints, mix them up nicely. As I said, we're starting with paint blue and Dixie Belle blue. And the accents for the stripes and stuff like that I have in my mind. And maybe the legs will be then in Pure Ocean, just to have the colors. So, okay. Paint blue, a pretty light blue. I'm just putting some in here. I'm going to mix enough for the whole table. And also I'm grabbing also the paint out of the lid because I don't want to waste that. And I'm going to clean the lid up later on nicely. So when I close the jar later on, that the lid is not sticking to the top of the jar. So, das wird jetzt ein Gemisch sein, wo ich auch nicht groß messe. Ich sehe zu, dass ich mir genug Farbe bereit mache. Und Spotting. So, gerade Mineralfarben, wie gesagt, wasserbasierte Produkte immer gut aufmischen. So. Wie gesagt, die Deckel, die mache ich mir nachher schön sauber, damit die mir nicht an der Dose nachher festbappen. Verwende aber auch so viel wie möglich Farbe, die hier im Deckel ist, weil ich die natürlich nicht verschwenden möchte. So, there we go. So, jetzt mische ich mir das mal. Komm mal ein bisschen näher, dass ihr das gleich ein bisschen besser seht. Wenn ihr mit hellen Farben was mischt, insbesondere auch wenn ihr weiß verwendet oder so, hätte ich natürlich auch machen können, aber ich wollte einfach eine Farbe haben, die in dieser Farbfamilie ist. Helle Farben tönen sehr schnell ab. Und das gibt so ein wunderschönes, ja, so wirklich so ein Himmelblau. Ah, das ist viel zu hell. Seht ihr das? Ja. Oh, hey sis. Long time no see. You're an early bird too. How are you, darling? How's the weather in New York? So. Schauen wir mal, ob ich es noch ein bisschen heller haben mag. Ich glaube, ich mag es noch ein bisschen heller haben. Noch ein bisschen Paint Blue rein. Und bis ich da so hinkomme, wo ich hin will. Wie gesagt, es soll nicht zu dominant werden nachher. Und die erste Schicht, die ich mache, die ist, der erste Auftrag ist sowieso immer erstmal, ob ich überhaupt die Farbe mag. There we go. So, I think this is the color how I like it. It's a little lighter than the Dixie Belle blue and a little darker than the, you can see that here, and a little darker than the paint blue. So right in between. Bisschen heller als Dixie Belle blue, aber dunkler als das Paint blue. Ich noch ein bisschen, ich glaube, ich mag es noch ein bisschen heller haben. Kerstin, wenn du noch dabei bist, darfst du gerne auch was sagen. Kerstin lässt mir immer freie Hand, was ich so mache. Darf natürlich aber auch. Oh, you at work? I'm fine, my dear, I'm fine.
It's beautiful weather over here. We have sunshine. Spring is in the air. Hay fever also. So, ja, ich glaube so. So, lassen wir es jetzt. Und tadam, tadam. Bisschen sauber machen. There we go. And now you start just painting the base. Those to the side. Now, out of the way before I drop it. You know me, master of disaster. Himmelblau klingt toll. Gut. Froh. So, Mr. Bottle. Mr. Bottle. Mr. Bottle. So, das ist meine, Leute, das ist meine erste Sprühflasche von Dixie Belle. Die ist mit Panzertape habe ich die, da bin ich mal draufgetreten. Aber sie funktioniert immer noch. This is, my first Mr. Bottle I still have from Dixie Belle, and I stepped on it. So it's fixed with, is it called duct tape? I'm not sure. It's called duct tape. Just let me know. My English is sometimes, after all, I'm German. I'm already covered in paint, which is just me. So I'm using my mini brush, which is also one of my first mini brushes. If you treat them nicely, they last a very long time. So, and people were wondering why the tips of those synthetic brushes by Dixie Belle, they have white tips. And the reason is basically, this is for you to remember. You don't need to dip the brush deeper into your paint than, just with those white tips. They hold a lot of paint. Ich werde oft gefragt, warum die Pinsel von Dixie Belle, die synthetischen Pinsel, weiße Spitzen haben. Das ist eigentlich so ein bisschen als kleine Erinnerung, weil im Prinzip braucht ihr diesen Pinsel nicht tiefer in die Farbe eintauchen, als tatsächlich mit diesen weißen Spitzen. Die nehmen wunderbar die Farbe auf. Die haben, was wir mit unseren Haaren nicht haben möchten, Spliss. Das heißt, sie greifen mehr Farbe, als sie brauchen. Those brushes, the ends, they have what we don't want to have with our hair. They have like split ends. So I like to work with a slight damp brush. So I'm just like dampening it a little. There you go. I'm not soaking it, just like that. It's like a little damp. And then we start painting. So mini brush is, I like it because it's it lays good in your hand, and that's just my favorite brush. So let's see. I'm going to start here in the middle, just applying my paint around. And I like to work with thin coats. Ich arbeite immer gerne mit dünnen Schichten. Die Farben decken so oder so super gut. Und das ist jetzt der erste Auftrag. Und ihr seht eigentlich jetzt schon auch mit diesem grauen oder hellgrauen Boss unten drunter, das ist wirklich, die Farbe zieht sich dann automatisch in den Pinsel nachher rein. Ne? Das ist jetzt erstmal für die Basis. Vielleicht nehme ich auch noch eine Schablone oben drauf, weiß ich noch nicht. Und die Farben sind, Leute, die sind wirklich super einfach zu verarbeiten. Wie gesagt, keine flüchtigen Inhaltsstoffe auf Wasserbasis, sind selbstnivellierend. Das heißt, während des Trocknungsprozesses gleichen sich die Pinselstriche aus. Wenn ihr seht häufig, dass wir
in unseren Lives einen Heißluftföhn verwenden. Der ist normalerweise, also ist nicht empfohlen. Das machen wir im Prinzip nur, damit es einfach ein bisschen schneller geht und ihr auch ein Resultat seht. Wenn ihr merkt, die Farbe zieht so ein bisschen, könnt ihr ein bisschen einsprühen. If you feel that the paint starts dragging, just use a little water to make it a little smoother. How do you like that color? I think that's... Thank you, Patty. Thank you, Patty. So, go from here. Legs. The table is in a pretty rough shape. You know, there's like you said, like broken ends on the legs and stuff like that. So, but this is going to give it its charm. And I'm also using the mini brush for, you know, the thinner areas. You can take it sideways to get there easier. So the mini brush is very versatile. Ihr seht also auch mit dem, die schmaleren Bereiche verwende ich die Mini Brush. Ich nehme sie halt einfach hochkant und dann kommt man da auch super gut hin. So. Hier diesen schmalen Bereich. Das geht wunderbar. Seitlich nehmen. Im Prinzip, ihr könnt die Farben, ihr könnt auch mit einem Farbroller arbeiten, ihr könnt sie in Sprayer verarbeiten. Das funktioniert alles super gut. Das ist einfach persönliches Belieben. Ich pinsel halt einfach gerne. Aber wenn ihr so ein ganz smoothes Streichergebnis haben möchtet, könnt ihr das natürlich auch sprühen. So. Und wie gesagt, wir verwenden hier Farben, die, selbst wenn sie nachher etwas heller werden sollten, weil sie der prallen Sonne ausgesetzt sind, ist das bei dieser Farbkombi einfach überhaupt nicht schlimm, weil es ist ein Himmelblau und wenn das ein bisschen heller werden sollte. Und wie gesagt, obendrauf werden wir ein bisschen blenden nachher auch. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon gleich was mache. Wir gucken mal, wie weit wir hier kommen. Dann habe ich eigentlich angefangen. Wie lange sind wir denn schon dran? Schon wieder so viel gequasselt. Wie lange läuft es denn überhaupt schon? Wie lange läuft es denn schon? So. Also. Rundrum, komplette Basis. Wird in unserem Misch aus Haint Blue und Dixie Belle Blue. Gefällt mir so schon sehr, sehr gut, die Farbe. Wir machen erstmal hier die in der Regel braucht man 2 Schichten, um eine vollständige Deckung zu erreichen. Weil ihr jetzt eigentlich schon seht, dass das schon ganz ordentlich ist. Ich nehme tatsächlich immer nur wenig Farbe mit dem Pinsel auf. Und ich habe vorhin schon gesagt, die sind selbst nivellierend. Manchmal möchte man aber halt auch den Effekt haben mit den Pinselstrichen. Und dann kann man natürlich mit einem Heißluftföhn oder so arbeiten, um diesen selbstnivellierenden Prozess zu unterbinden.
Sometimes you would like to have that, brush strokes, depending which look you're going for your project. And obviously then it's a good idea to work with heat gun, just to interrupt this self-leveling benefits of the paints. So that's the reason they are that versatile, because you can basically achieve go for every look you are going for. Every look you're looking for, you can do with them. Yes, I hope so too. Yes, it is, Kerstin. Good mood colors. That's what we need, especially at the moment. All the things going on in the world and around. So let's see. Go on the other side. I'm just going to turn it around. The other side is pretty dark. Hang on. Sorry for the noise. Sorry for the noise. But paint over here. Hang on. Brush, paint. Everything else out of the way. There we go. I think I mixed far too much paint. But I just wanted to make sure I have enough for the whole project. You can see how little paint you need. Ich habe wahrscheinlich viel zu viel Farbe gemischt für den kleinen Tisch. Die sind sehr, sehr ergiebig. Aber die werde ich bestimmt für ein anderes Projekt. Alles, was übrig ist, fülle ich mir um. Und ich mache tatsächlich auch diese ganzen schmalen Bereiche, alles mit meiner Mini-Brush. Da müsst ihr gar nicht anfangen mit 1000 verschiedenen Pinseln. Wichtig ist für mich einfach, dass ich einen guten Pinsel habe. Ich weiß, die Dixie-Bell-Pinsel sind sehr teuer, aber es lohnt sich tatsächlich. Also erstens mal, wenn ihr sie pflegt, halten sie tatsächlich ewig. Und das Endergebnis steht und fällt halt auch einfach mit eurem Pinsel. Ist so. There we go. Oben noch. Wie gesagt, wir legen heute die Basis. Einmal rundum. Ich glaube, ich mache oben drauf, mache mal gerade mal so ein schnelles Blending. Habt ihr Lust? Do you fancy doing some blending on the top of the piece to see which direction it's going? Shall we do that? Who likes blending? Who likes blending? We're not going to do the second coat today. I'm going to let those dry then when I'm finished with that and go from there. But I think this is, I do like that color. Do like that color. So,
Anybody into blending? Anybody still with me? Wollen wir ein bisschen Blending machen? Oh, da habe ich ja doch ein Innenteil vom Beinchen vergessen. Und sagt keiner was. Got the inside of the leg over here. Nobody's saying anything. Dann gucken wir gleich noch die Farbe im Gesicht. We having the paint in my face right now. Ah, Kerstin, Dankeschön. So. Let's see. Haben wir alles? Sieht noch einer was? Da sehe ich noch was drunter. Ein Beinchen. Tada, tada. Ah. Noch was gesehen, was ich vergessen habe. Another area I forgot. Always helps to walk around your project and check for any missing areas from painting. I'm pretty good at that. Not like spotting them, but for missing them out. I think that looks pretty much how I'd like to have it. I'm going to paint that underneath also. So, einmal noch unten drunter, einmal rundrum. Auch noch vergessen. Aber ihr seht, wie schnell man im Prinzip so eine Basis hat. Und selbst wenn ich an den jetzt noch überlege, hier mit Streifen oder irgendwas zu arbeiten, bisschen whimsical oder wie auch immer, wenn ihr schon mal eine Basis habt, alles andere geht dann halt einfach richtig gut. So even I'm probably going to do some stripes on the trim up here. I haven't decided yet. Oops, I'm always layering the base paint and go from there. So. Ihr Lieben, das ist nicht so, dass ich jetzt sage, alles was ich mache, so ist es der perfekte Weg. Ich zeige euch im Prinzip nur, wie ich es mache, was ich mache, manchmal auch, wie es nicht geht, wie man aus der Bredouille wieder rauskommt. So ist das halt vor allen Dingen, wenn es live ist. Ne? Manch andere hat vielleicht eine andere Technik, das ist alles in Ordnung. Also insofern, ich sage absolut nicht, dass ihr das so machen müsst wie ich, sondern einfach nur, dass ihr vielleicht eine Inspiration bekommt oder auch mal was anderes ausprobiert. So that I'm saying what I do is the perfect way to do something like that. Okay. Oh, danke schön, Pia. Oh, wonderful, Patty. Wonderful, Patty. Welcome. Welcome to the family. So. And as I said, everything I do is not, there's other people who are certainly more talented than I am. Absolutely, this is what I do is not like the top of the range or whatever. It's basically just that I like to give you some inspiration, and I hope it helps you. So that's the whole idea of it. So let me just think how I can get this now to work. To
get that a little lower. So we can do the blending without, let's see. I have an idea, but I don't know if it's going to work. Let's see. Stay with me. I have lots of rolling cards. And I think I can lower that a little down if I, so you can see the top a bit better and I have a good working area. Ah, wonderful. Wonderful. Das ist doch wunderbar. So kriegen wir das doch ganz gut hin. Achtung. Hätte ich natürlich auch auf dem machen können, aber den anderen kann ich tatsächlich besser rollern. So, let's see. Let's see, there we go. That you can see what we do. Here we go. Okay, still I'm going to, as it's not going to be like a strong blending, there's different ways of doing blending. You can lay the colors down in blocks, you can and don't do any blending on the first coat. You can put down a base coat and put the other colors in there. There's different ways of doing it. So for this piece, as this isn't supposed to be like a strong blending, I'm going to put down my base in my mixture, and I'm also going to use, I'm having the other colors with me. I'm sorry, I'm out of breath, guys. I keep the other colors with me to go from there. You can do it with one brush, you can do it with several brushes, you can layer the paints with several brushes. I will decide on the go now. I'm just going to grab a couple of more brushes just in case I want to have them. I'm taking my let's see. And paint blue. I'm gonna see if I'm gonna go for a cloudy look or one of the a little more. So there's now. Let's put down the base first. I want to have my base color, which is that our mixture, and I'm going with the other colors over it. So the wood is very structured. Das Holz ist ziemlich strukturiert. Also das ist ein richtig rustikales Tischchen. When you blend, keep your Mr. Bottle with you. This always helps you to keep your paint moving. And blending is all about reactivating basically the paint underneath. So the perfect blend will be on the second coat, not on the first coat. Der perfekte Blend kommt eigentlich erst bei der zweiten Schicht, beim zweiten Auftrag und nicht beim ersten. Deswegen, also andere zum Beispiel, die machen auf dem ersten Auftrag überhaupt keinen Farbverlauf, weil das häufig erstmal ganz schrecklich aussieht. Der perfekte Farbverlauf kommt eigentlich dann zustande im zweiten Auftrag, wenn die Farbe unten drunter beim Streichen ein bisschen mit reaktiviert wird. So. Jetzt schauen wir mal, das ist meine Basis und da gehe ich jetzt mit den anderen einfach drüber. Das zählt alles noch zum ersten Auftrag, was ich jetzt hier mache. Es wird auch nicht perfekt sein. Und es geht für mich einfach um die Grundidee, ob ich ein smoothes Blending mache oder ob ich ein cloudy Blending mache. Bin ich mir selber noch nicht so ganz im Klaren drüber. So. For blending, the
this mister bottle is perfect. Don't use a normal mister bottle because it has too much. Hi, meine Nase. It has, it may develop drops. So, pareil pour toi, So, okay, let's see. We have Dixie Belle Blue, darker color. I'm just mixing it up. I'm going to take the paint out of the lid. This will be enough. Having my paint blue also, and having my Pure Ocean, which we're probably going to use from the outside a little. Let's see. Okay. I'm also having my shop towels here to clean my blending brush with. I'm going to use a blending brush also for it. So I'm basically having 4 colors now. And I'm going to start now on the outside a little with the darkest color. You can go from the outside to the inside. This is completely up to you. And obviously this is already going to mix with the color underneath, which is perfectly fine for me, as I don't want to have it too strong or too dark or whatever. Main thing is keep your paint damp. And this is now, I'm just layering the colors now where I think I want to have them. So. A little rounder on the edge here. No perfect blending yet, just getting a rough idea where I want to have it. But even so, if you have it already down like this and you move your brush back and forth, you can see how very, very light. You can already see, I always say it's like butterfly kisses. Ihr seht jetzt schon, auch wenn hier noch wenn wir noch gar kein perfektes Blending haben wollen, wenn ihr das feucht haltet mit der Sprühflasche und ganz locker, zart hier drüber geht, immer wieder über dieselbe Stelle, wo die beiden Farben jetzt praktisch übereinander waren, so wie Schmetterlingsküsse. Kennt ihr das von früher, wenn er mit den Wimpern da Schmetterlingsküsse gemacht hat? So. Da geht es schon so langsam ineinander. Hi to Michigan. Hi John. Jan. Thank you for joining. So this was the Pure Ocean. Let's go to the Dixie Belle Blue, which is still a little darker than the original mix we made. And it can be a little brighter on top anyway, as this is going to be right in the sun, so this might already be a little lighter than the way around. Immer noch bei der ersten Schicht, wie gesagt, muss hier noch nicht perfekt sein. Ich schaue mir überhaupt erstmal an, ob ich von außen vielleicht doch ein bisschen dunkler werden möchte oder ob das nicht so reicht. Und wie gesagt, fürs Blending gibt es halt auch 1000 verschiedene Techniken. Mal in die Mitte, kreuz und quer. Das sieht ja schon gar nicht so schlecht aus. Jetzt komme ich einfach mal von der Mitte rein mit unserem Paint Blue. Das ist die
leichteste, ja. Das ist die hellste Farbe. The lightest color. It is very bright, guys. I'm going to see if that's a little better if I turn it to the side. If I move you a little closer. Let's see. And a little more down. No, it doesn't really help, does it? Oh, she will chew your brushes, but I'm sure she's a lot of fun. What breed is it? Das ist jetzt die Flat Mini, die Flat Small, die ich hier in der Mangel habe, weil ich wirklich in der Mitte nur ganz wenig, vielleicht doch ein bisschen mehr. You can play with the paints, guys. It's not, if you don't like it, it's only paint, you paint over it. As simple as that. So this is not, there is, the only rules which help is working, using water and light brush strokes. And apart from that, you can do it whatever way you wish to do it. If you basically just very light brush strokes. Even with that brush, it's possible. You can do it even with chip brushes. As long as you move it, use your water and you move it. I think I've got like that. So even so, I'm going to have a little of our mixture. Go over it. Let's see how we like it. Guys, as I said, this is the first coat. The more I move the paint now, the more I will probably take it off the project. And this is basically for me to see if this is the direction I want to go. And then I can, it is, let's see if, don't know if we, I'm going to try to get like the, that you can see the colors a little better, but they are so bright. So then you can use, if you want to blend those a little more into each other, like a soft brush. Thank you, that's sweet. Also a synthetic brush by Dixie Belle. I'm going to keep that one dry, and I'm just going to go, you can go swirly motions. That's why I have my shop towels with me now. Because obviously this will pick up the paint now. So I'm using my shop towels just to clean that off in between, to keep it as clean as possible. And this works like an eraser. This erases even a little more the lines if you're going for a smooth blend. And you can go all over the place, right over the middle. This already looks, even for the first coat, pretty nice. Clean it off in between. Can dampen it a little bit if the paint starts to drag. If you feel the paint drags, just you can go from the inside out. If you want to drag the lighter to the outside, you can go from the outside in if you want to drag the dark to the inside. So you can go back and forth. Clean it in between, up and down, and always light. Work with light, hardly touching the surface.
until you are where you like it. So this is the first coat. Blend is not necessarily to be absolutely perfect, but that already looks pretty nicely. What do you think? What do you think? So I'm going to leave it like that. The more I work now, the more I will basically take the paint down. Let's see if I go out of the way, if you can see it a little better. It's not very nice on the screen now. It looks better in let's see. Okay, when I move in there. Gonna go out of the way, so this is now a little better to see, I think. The more I move in there. So first coat, I'm going to leave it like that. Thank you, Kerstin. Okay, my friends, that's it for today. And sorry, yeah, Patty, it's not always that easy. I'm sorry. My apologies to get the camera right into the thing. Instagram, the camera is showing it a little better, but over here it's just too bright. So, but it looks pretty. This is far too bright. I mean, this is. Let's see if I don't know. And this is far too dark now. This looks strange when I put my hand there. This looks absolutely strange. But even so, I'll probably make a picture and post that. It looks nicer. Thank you. My friends, thank you so much for joining me. Patty, I'm going to post you the link for the stain blocker. I will do that in a minute. And I'll let you go now. Wishing you a lovely weekend. Thank you so much for being with me tonight. We just started this table for my friend, and we'll continue that probably on Monday. Tomorrow is Mother's Day over here. Not that I'm celebrating that. And, my mom is gone for, I don't know, for 46 years now. She's gone. But even so, I will have a day off tomorrow, guys. I'm wishing you a lovely weekend. You take care. Thank you so much for being with me. My name is Angela. I'm the owner and creative energy from Elfen und Helden, DIY Retailer, Elite Retailer für Dixibel over here in Frankfurt in Germany. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch noch ein super schönes Wochenende. Morgen werde ich tatsächlich frei haben. Ist Muttertag hier. Nicht, dass es für mich, meine Mama ist schon seit 46 Jahren nicht mehr da. Insofern, aber morgen werde ich halt einfach mal auch einen Tag frei haben. Am Montag arbeiten wir hier dran weiter. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Thank you so much, guys, for being with me. You take care. Tada. Bye-bye.